హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు ఎంఎస్ రావు ఇంటీరియర్స్. యాజ్ మనం ముందు అనుకున్నట్టుగా ఇవాళ ఈ యాంప్లిఫైర్ ఇన్స్టాల్ చేసి చూద్దాం. బట్ దానికైనా ముందుగా జస్ట్ ఇప్పుడు కరెంట్లీ మన దానిలో డైమండ్ ఆండ్రాయిడ్ స్టీరియో ఇన్స్టాల్ అయ్యి ఉంది. సో దాని అవుట్పుట్ ఎలా ఉందో ముందు విందాం. సో అది విన్నాక నెక్స్ట్ మన యాంప్లిఫైర్ వేసిన అవుట్పుట్ కూడా ఎలా ఉందో చెక్ చేసుకుందాం. సో ఒక ఎన్సిఎస్ ఏదైనా ప్లే చేస్తాను. సో కాపీరైట్స్ ఉంటాయి కాబట్టి మనం ఎన్సిఎస్ సాంగ్ ప్లే చేద్దాం. సో మేబీ నెట్ స్లోగా ఉంది. సో ఇదిగోండి ఫ్రెండ్స్, ఎన్సిఎస్ వచ్చింది. సో జస్ట్ ముందు ఇది ఓపెన్ చేద్దాం. రీసెంట్ది లేటెస్ట్ది ఏదైనా ఉందో అది ప్లే చేద్దాం. సో ఓకే, వీడియోస్ ఓకే, జస్ట్ 2 minutes ఉంది. లెట్స్ చెక్ దిస్. వాల్యూమ్ చూడండి 16లో ఉంది. So many documents, spreadsheets, videos to go through, and everyone except Sandra. సో ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు విన్నారు కదా. సో ఇప్పుడు మనం యాంప్లిఫైర్ ఇన్స్టాల్ చేసి సౌండ్ అవుట్పుట్ ఎలా వస్తుందో విందాం. సో ఇది 2030లో కూడా మనకి వాల్యూమ్ ఐ డోంట్ ఫీల్ లైక్ సరిపోవట్లేదు. సో లెట్స్ సి. సో టర్న్ ఆఫ్ చేస్తున్నాను, స్టీరియో ఇన్స్టాల్ చేద్దాం ఇప్పుడు. ఓకే, సో ఇదిగోండి ఈ అవుట్పుట్ మనం మార్చాలి. ఇన్స్టలేషన్ కూడా పెద్ద ఏమి ఉండదు, మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా.
ఈ పవర్ అవుట్పుట్ తీసుకెళ్ళి మన యాంప్లిఫైయర్కి కనెక్షన్ ఇవ్వాలి. నెక్స్ట్ వాడిచ్చిన సాకెట్ తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెట్టాలి. సో అంతకుమించి ఇంకేం ఉండదు. సో లెట్స్ సి. సో ఫ్రెండ్స్, ఇదిగోండి ఇన్స్టలేషను. సో చెప్పినట్టు 2 హెడ్ యూనిట్ ఉంది కదా, అక్కడ సాకెట్ నుంచి ఇచ్చుకోవాలి. అంటే 2 ఆటోమొబైల్ ఉంది కదా, ఆ ప్లేస్లో కంపెనీ వాడు ఇచ్చిన ఇది కనెక్ట్ చేయాలి. సో ఇదిగోండి ఫ్రెండ్స్, చూపిస్తున్నాను. సో మనకిచ్చిన ఈ వైర్ని, ఇది ఈ వైర్ ఉంది కదా హెడ్ యూనిట్, అది తీసుకెళ్ళి మనం హెడ్ యూనిట్కి కనెక్ట్ చేయాలి. చూపిస్తాను. అంటే దీనికి ఈ ఆటోమోటివ్ అని ఉంది కదా, ఆటోమోటివ్ అంటే మనకి కార్ నుంచి వచ్చిన మెయిన్ పవర్ సాకెట్ ఉంది కదా, అది దీనికి కనెక్ట్ చేయాలి. సో ఓకే, మళ్ళీ చూపిస్తాను చూడండి. సో చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇది తీసాను, ఆండ్రాయిడ్ హెడ్ యూనిట్కి వెళ్ళింది. అది తీసుకెళ్ళి ఇక్కడ ఆటోమేటివ్ అనే దగ్గర కనెక్ట్ చేస్తాను. సో ఈ అవుట్పుట్ ఉంది కదా హెడ్ యూనిట్, ఈ సాకెట్ తీసుకెళ్ళి నేను ఇక్కడ ప్లేస్ చేస్తాను అనమాట. సో ఇదిగోండి ఫ్రెండ్స్, కనెక్షన్ అయితే అయిపోయింది. సో ఈ హెడ్ యూనిట్ తీసుకెళ్ళి మనం లోపల ఎక్కడైనా నీట్గా పెడదాం. ఫ్రెండ్స్, మళ్ళీ వెనక్కి బ్యాక్ జస్ట్ ప్రెస్ చేసి అని పెట్టాను. సో కీ ఆన్ చేద్దాం. సో టర్న్ ఆఫ్ చేసాం కదా, జస్ట్ టర్న్ ఆన్ చేద్దాం. సో పవర్ ఇంకా రాలేదు, ఒకసారి డబుల్ చెక్ చేద్దాం కనెక్షన్. ఫ్రెండ్స్ ఓకే, ఆన్ అయితే అయింది, జస్ట్ టర్న్ ఆఫ్లో ఉంది, తెలియలేదు. సో మళ్ళీ సాంగ్ బ్లూటూత్ కనెక్ట్ అయితే డిఫరెన్స్ చాలా చూశాను. సో మీకు వేరే ఏదైనా సాంగ్ కూడా ప్లే చేసి చూపిస్తున్నాను కదా. వాల్యూమ్ చూడండి, లాస్ట్ టైం 15లో విన్నాం కదా. సో ఇప్పుడు 10 నుంచి స్టార్ట్ చేద్దాం. సో ఏదైనా ఒక ఓకే, సో పాపులర్లోకి వెళ్దాం. ఓకే,
చిన్న హెల్త్ కోసం అసలైన అల్ఫాన్సో మామిడి పళ్ళతో తయారు చేసిన మాజా తాగాలి. ఫ్రెండ్స్, ఫైనల్గా ఇంకొకసారి అవుట్పుట్ క్లియర్గా చూపిస్తాను చూడండి. వాల్యూము 5 నుంచి వద్దాం. సో ఎన్సిఎస్లో పాపులర్లోకి వెళ్ళాను. సో కొద్దిగా లెంత్ తీసుకుందాం. సో ఓకే, అన్నీ అలానే ఉన్నాయి. సో సెకండ్ది హీరో స్టోనైట్.
Kalyan Jewelers. Get